kelimada respiration noocyada respiration ku uu qaybsamo iyo hawooyinka neefsashada ku lugta leh hawooyinka neefsashada ka qayb qaato because maxaa yeelay hawana waynu qaadanaa hawana way soo saarnaa hawooyinkaas magacyadoodii iyo qaababkii aan u qaadanaynay aynu ku baran doonaa insha Allah you breathe all the time dhammaan waqtigoo idil waad neefsataa for example tusaale ahaan you are now breathing hadda waad neefsanaysaa or any minute any second waad neefsataa daqiiqad second oo ilbiriqsi ah neefsasho la'aan ma joogi kartid waad neefsanaysaa while reading these lines without any active thing in your part. While reading these lines, halka waxyaabaha ay qabanayaan lineska ama organiska ama qaybaha respirationka. While reading these lines, hataa marka aad akhrinaysid lineska kaaga muuqda shaashada ama casharka oo aad akhrinaysid. Without any active thing, adigoon u malaynaynin wax shaqaa ama wax fikira inaadan ka haysan on your body qaybaha jirkaaga ee qaabilsan shaqadaas inay qabtaan. So you have ever wondered miyaad la yaabtay noloshaada what the respiratory system consists of waxa uu ka kooban yahay ama uu ka samaysan yahay habdhiska neefsashada miyaad la yaabtay weligaaga ama noloshaada what the respiratory system consists of waxa uu ka samaysan yahay habdhiska neefsashada why do you need the respiratory system waa maxay sababta aad ugu baahan tahay habdhiska neefsashada maxay tahay sababta aad ugu baahan tahay inaad yeelatid habdhis neefsasho ama habdhiska neefsashada and what is the basic role of this system waa maxay shaqada asaasiga ee uu qabanayo habdhiska kani and what is the basic role waa maxay dowrka muhiimka ama shaqada muhiimka of the system ee uu ku qabanayo systemkan you will be able waad awoodi doontaa to answer inaad ka jawaabta this question is su'aalahan and others iyo kuwa kale in this chapter-kani marka aad baratay insha Allah waxaad awoodi doontaa inaad ka jawaabto respiratory system sababaha loogu baahan yahay maxay yihiin iyo maxay tahay shaqada asaasiga ee uu qabto habdhiska kani markii laga hadlaya respiration aynu galna marka waa maxay respiration neefsasho ama gubidna waa la yiraahdaa respiration waxaan leenahay the respiratory system habdhiska neefsashadu involves waxaa ku lug leh both labadaba external and internal respiration neefsasho dibadda ah iyo mid gudaha ah ayaa ku lug lahan oo maxaan ula jeednaa neefsasho dibadda ah waxaynu soo saarnaa mar walba oo out of the body aynu u soo saarnaa carbon dioxide gaaska loo yaqaano sidoo kale internalka waxaynu qaadanaa oo internal respiration ah oxygen gaaska loo yaqaan ama hawada loo yaqaan so internal respiration iyo external respiration external respiration maxaa la yiraahdaa waa maxay external respiration is the exchange of gases waa isdhaafsiga hawooyinka between u dhaxeeya the atmosphere hawada ama jawiga and blood iyo dhiig marka waxaan leenahay respiratory systemka waa laba qaybood ama waxaa ku lug yeelan kara laba qaybood oo maxaa la yiraahdaa hawooyina ama exchange of gas in external iyo internal la sameeyo external waxaynu ku macnaynaa marka waxa loo yaqaan jirka dibadda looga soo saaro gaaska la yiraahdo carbon dioxide waxaana jirka gudihiisa laga qaataa oxygen gaaska loo yaqaano external respiration maxaa la yiraahdaa waa maxay neefsashada dibadda ah hadii lagu weydiiyo is a exchange
waa isdhaafsiga between u dhaxeeya exchange of gas waa isdhaafsiga hawooyinka between u dhaxeeya the atmosphere hawada ama jawiga and blood iyo dhiigga waa exchange of gas between the atmosphere or air and blood isdhaafsi hawa u dhaxeeya jawiga ama meelaha aad ku nooshahay environmentiga iyo dhiigga markii laga hadlayo oo maxaa la soo qaadanayaa oxygen baa la soo qaaday oxygenka xagee la gelinayaa internal of the body buu gelayaa bloodki baa lagu qaadayaa lungiska la geynayaa sida circulationka aan ku soo aragnay dhiigga baa la raacsiiyaa sambabadana waxay soo saarayaan carbon dioxide mar carbon dioxide ka xagu aadaya the atmosphere ama the environmentiga ku sii deynaysa kaasna dhiiggi buu raacayaa respiration noocaas ah marka waxa loo yaqaanaa external respiration internal respiration maxaa waaya asana neefsashada gudaha ah markii laga hadlayo maxay tahay is the exchange between the blood and cells of the body wa exchange isdhaafsiga hawooyinka between u dhaxeeya blood dhiigga and cells of the body iyo unugyada jirka waa oxygentii iyo sidii loo isticmaalayay in dhiiggii la raaciyo dan maxaa la yidhahdaa la geeyo tissue and cell halkaana marka maxaa la yidhahdaa ay energy ahaan u adeegsadaan kaaba waxaa la yidhahdaa baan leenahay marka internal respiration one is oxygen in the cells markii oxygenta la geeyo unugyada jirka the cells use it way isticmaalayaan unugyadu to break down say u burburiyaan glucose sokorta dhiigga ku jirta and make ayna uga samaystaan ATP energy-ga loo yaqaana ATP waa maxay adenosine triphosphate marar badan inaynu soo aragnaa jeclahay ATP waxyaabaha laga soo gaabiyo marka oxygenta cellsku ay helaan cellsku way adeegsan oxygenta say ugu burburiyaan sokorta dhiigga ku jirto ayna ugu bedelaan energy-ga jirka uu isticmaalo oo ah ATP ama adenosine triphosphate by the process known as ayadoo la adeegsanayo habka loo yaqaano aerobic respiration waa maxay waa habka la burburinayo glucose ama sokorta dhiigga ayadoo oxygen la adeegsanayo markii using oxygen to break down glucose and form energy ayaa waxaa loo yaqaanaa baan leenahay aerobic respiration without oxygen la'aan ama ayadoon oxygen la isticmaalin the blood dhiigu cannot obtain ma helayo enough energy tamar ku filan from food to survive lagana heli maayo cuntadii dhiigga oo waday energy ku filan ee jirka uu ku badbaadi karo laga heli maayo sidaa darteeda waxaa qasaba in oxygen la helo si cuntada loogu burburiyo glucose ku jirto looguna bedelo energy ama ATP form excess carbon dioxide ka dheeraadka ee jirka ku jirta marka produced waa loo soo saari as a waste product wasaq ahaan ayaa loo soo saarayaa of aerobic respiration oo ah wasaqda ka timaada gubidda markii la yiraahdo la isticmaalo oxygenta is a toxic to the cells waana mid sun ku ah unugyada inuu ku sii jiro yaa waay carbon dioxide kan ka hadlaynaa is a toxic waa mid sun ku naqanaya to the cells unugyada and is removed from the cell waana in laga soo saaraa unugyada jirka by internal respiration ayadoo la marsiinayo habka loo yaqaano neefsashada gudaha ah ee jirka markii laga hadlayo marka waxaan dhahnaa arday excess carbon dioxide ka jirku markay uu samaysto marka uu helo oxygen si uu u burburiyo glucose oona u helo energy oo u baahnaa oo ATP form ah waxaa taa cagsigeeda soo baxaya in carbon dioxide oo waste productiga ay soo saaraan unugyada marka waste productiga waxaa qasab ah in laga soo saaro unuga maxaa yeelay waa toxic material ama waxyaabo ay ku sumoobi karaan unugyada jirka sidaa darteeda waa la soo saarayaa ayadoo la adeegsanaya habka loo yaqaano internal respiration neefsashada gudaha ah markii laga hadlaya
activity 1 aynu fiirino shaqada koowaad ee chapterka ardayay. Look at this figure. waxaad fiirisaa sawirka kan. Then answer the question is blue. kadib waxaad ka jawaabdaa su'aalaha ka hooseeya. marka pictureku si aad u jeedaan waa respiratory center ama respiratory systemkii ayuu muujinayaa. Is a human being waka. haddaba marka arday sawirku guud ahaan wuxuu muujinayaa noocyadii respirationka hadday yihiin internal respiration iyo external. marka qaybta koowaad waa maxay? external respiration, neefsashadii dibadda aheeda ama pulmonary ventilation waa la yiraahdaa neefsashada dibadda ah. qaybta tanna waa nuucii labaad oo waxay muujinaysaa internal respiration, neefsashadii gudaha aheed. waxa kaloo loo akhriyaa mararka qaar tissue respiration waa la yiraahdaa. tissue respiration waa loo yaqaanaa oo other name-ka kale ayay leedahay marka. soo markaad fiirisid qaybta tan gaaskii ama oxygentii waxaa laga soo qaadayaa human lungs-kii waa kuwa diffusion out buu soo samaynayaa, dhiiggii ayaa lagu darayaa. marka dhiigga markii lagu daro dhiiggu wuxuu samayn doonaa oxygen transportation ama oxygen transport inuu qaado hawadii. wuu sii qaadayaa wuxuu geynayaa marka dambe diffusion in waxay geynayaan tissue and body cellskii, nudayaashii iyo unugyadii jirka ayaa la geeya oxygentii. marka oxygentan loo keeno unugyadu dhiigga waxaa la socda foodiskaas waxaa ku jiro maada loo yaqaana glucose oo blood sugarna la yiraahdaa. glucosekaasa waxaa lala falgelinayaa oxygentii baa lala falgelinayaa. marka oxygen lala falgeliya marka waxaa ka imaanayo carbon dioxide iyo energy ayaa ka imaanayo. energy-gana marka wuxuu yahay ATP form ama adenosine triphosphate. so energy-ga aan rabnay waynu helnay, jirka energy buu helay soo ugu adeegto ama surviving ugu sameeyo carbon dioxide. intaana waxaa la soo sameynaa marka diffusion out, body tissue and cell baa laga soo saari. markii laga soo saaro waxaa la keenayaa gaaska waa ka carbon dioxide transportation, dhiiggii ayaa mar kale lasoo marsiinaa. maxaa yeelay waxaan naqaanaa dhiigga wadnaha double circulation ayaanu ku soo baranay inuu sameeyo ama two ways pumping inuu samaynayo wadnuhu. markan wuxuu ahaa from the lungs to the body oxygenated blood ayuu ahaa oo oxygen transportiga qaadayay. laakiin markii from the body to the heart loo soo wado muxuu ahaa deoxygenated blood. deoxygenated blood marka oxygen transport uu samaynaya lungs-ka la keenaa. lungs-ka markii la keeno out of the body ama atmosphere-ka ayaa loo direeyaa. marka hawadii baa la sii gelinayaa marka carbon dioxide-kii. marka picture-ka adoo fiirinaya bal su'aalahan ka jawaab. su'aasha koowaad, say the name of inhaled and exhaled gas and the process of gas exchange between the lungs and blood. waxaad sheegtaa magaca inhaled and exhaled gas. inhaled and exhaled gas. inhaled waa qaadasho. hawada aan qaadana maxaa la yiraahdaa? haddaad tiraahda inhaled waxaa si milaawaad la ah si kale markaan u jilcino breathe in hawa qaadasho. breathe in or inhaled. marka hawada aan qaadana maxaa la dhahaa? I think magaceedu wuxuu noqonayaa ardayay oxygen ayaan qaadanaa. exhaledna waa maxay? exhaled waxaa la mid ah si kale markaan sii dhana ayadana breathe out. hawada aad ama neefsashada aad banaanka u saartid. maxaynu dibadda u saarnaa marka magaceed? waa carbon dioxide-kii, qiicii hawada ama wasaqdii aan hawada ku sii deynaynay. dan waxaa laga rabaa magaca processka loo yaqaano ama processka hawa isdhaafsiga ee u dhaxeeya lungs-ka iyo blood-ka maxaa la yiraahdaa? ka maxaa la yiraahdaa baan leenahay magac buu lahaa. respiration-ka laba qayb baan ku soo sheegnay, external iyo internal. simple external way. laakiin waxaan rabaa maadaama lung and blood u dhaxeeyo ayna blood vessel ay mari doonaan waxaa loo yaqaanaa baan leenahay pulmonary ventilation. markii laga hadlaya pulmonary ventilation ayaa la yiraahdaa baan leenahay processka ama waxaa loo yaqaanaa external respiration. waa dhihi kartaa si kooban markaan u sheegno. su'aasha labaad,
What are the source of oxygen and glucose that cells require? Xagee laga helaa ama waxaad sheegtaa ilaha laga helo oxygen-ta iyo glucose-ka unugyadu ay u baahan yihiin. Oxygen-ta iyo glucose-ka unugyadu ay u baahan yihiin xagee laga helaa. Marka waxaa laga helaa baan leenahay ardayay blood-ka laga helaa ama through the blood ayaa dhihi kartaa dhiigga ayaa laga helaa. Waxaan marba cell haddii la geynayo waa through the blood in dhiig la soo marsiiyaa. How oxygen and glucose can reach every cell of your body. Hale sidee baa oxygen-ta iyo glucose ay ku gaari karaan unug kasta ee jirkaaga ku jira. Marka maxaan leenahay waa through the blood circulation. Through the blood circulation ayaan leenahay ayaa lagu gaarsiin karaa. Through the blood circulation. Name the process of gas exchange. Waxaad magacaawdaa habka hawo isdhaafsiga between u dhaxeeya blood and body tissue. Kii horaana kaaga soo shaqeeya marka kaadaan ku daynaya. Su'aasha shanaad, what is the aim of respiration? Maxay tahay ujeedada ama aimka ama hadafka loo sameynaya respirationka? Maxay tahay adinka la idinka rabaa ayadana labada su'aal saddexda hore anaa ka shaqeeyo marka arday. Waxaan fiirinaynaa aerobic respiration and anaerobic respiration. Aerobic respiration maxaa la dhahaa? Anaerobic respiration maxaa la yiraahdaa? Aerobic. So marka the breakdown of glucose in the presence of oxygen, breakdown of glucose in the presence of oxygen to produce more amount of energy is called aerobic respiration. The breakdown of glucose, burburinta sokorta dhiiga in the presence of oxygen, ayadoo la adeegsanayo oxygen to produce loo soo saaro more amount cadad badan of energy ee tamar ah is called waxaa loo yaqaanaa aerobic respiration. Neefsashada ama gubidda la isticmaala hawada loo yaqaano oxygen-ta. Marka in glucose-kii la burburiyo ayadoo ah using oxygen baa waxaan ku macnaynaynaa aerobic respiration. The breakdown of glucose in the absence of oxygen marka burburinta glucose-ka ayadoon la adeegsanayn oxygen ama oxygen la'aan ah to produce energy si loo soo saaro tamar is called waxaa loogu yeeraadaa anaerobic respiration. Waa maxay? waa gubidda oxygen la'aanta ah markii laga hadlayo. meesha markaa hadii lagu dhaho waxaad kala saartaa aerobic iyo anaerobic respiration. waxaan leenahay aerobic respiration waa breakdown of glucose using oxygen to produce energy. in la burburiyo glucose ama sokorta dhiiga ayadoo la isticmaalayo oxygen waa aerobic. in la burburiyo sokorta dhiiga ayadoo la adeegsanaynin oxygen waa anaerobic respiration waxa loo yaqaana. waxaan soo gaarnaa ardayda layliga casharka su'aasha koowaad. waxaan leenahay differentiate between aerobic and anaerobic respiration. waxaad kala saartaa aerobic respiration iyo anaerobic respiration. What is inhalation? Inhalation maxaa la yiraahdaa? Say two ways in which aerobic respiration differs from anaerobic respiration. waxaad sheegtaa marka laba farqi ay ku kala duwnaa karaan aerobic respiration-ka iyo anaerobic respiration-ka. layliga inaad fahamteen baan jeclahay ka soo shaqeeya. waxaan soo gaarnay guntii iyo gabagabadii gunaanadkii casharkii.